Yeah. Okay, in your reaction, Chokidar. यो चाहिँ खासमा नेपालको रियल सिनेरियो चाहिँ यस्तो हुन्छ भोइलेट भइहाल्छ मान्छेहरू होइन पेसेन्ट पार्टीले अलिकति त्यो पाउने बित्तिकै लापरवाही नै भनेर चाहिँ प्रोफेसनलाई दोष लगाउने चलन छ होइन अनि हामी चौकीदारहरूलाई चाहिँ स्पेसल्ली चाहिँ अब मोटो मोटो ठुल्ठुलो मान्छेहरू आउँछ म चाहिँ नेतालाई फोन गर्छु यस्तो गर्छु भन्छ होइन त्यही भएर रोक्न त प्रयास गर्छ कतिलाई सकिँदैन डर पनि लाग्छ फेरि नेता बोलाएर पछि झापड हारेर हिँड्छ कि भन्ने चौकीदार अब सानो लेभलको मान्छे त्यही हो Okay, had you given the chokidars much thought? Have you ever thought about the chokidars before? They're there. But what do you think? I just thought right now. पहिला चौकीदारको बारेमा कुनै केही सोचिन्थेन जब चाहिँ चौकीदारको पार्ट खेल्यो होइन One of the pieces of advice which we'll talk about is you need to think about what the physical security environment is. And that's done in advance. Now, you know, they've got the gates. If the first thing you need to do is get the gate locked and prevent people from coming in, and that's helpful. But the next thing is trying to figure out the chokidars. Now, we'll talk about what's a good chokidar and what's a less effective chokidar, but you're here from you. You're the last guy. हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ अब एकदम भुलमा आउँछ अब त्यो मान्छेलाई भित्र छिन दिने कि नदिने सबैजना रोइरहेको हुन्छ अब मान्छे रोएर आएको देख्दा अब हामीले पनि टिच लाउँछ छिन दिन्छ भित्र गएर डक्टरलाई पिट्ला भिड हामी पनि एकदम डक्टर र पेसेन्टको दोधारमा हुन्छौँ के गर्ने Yeah, we have so much to ask you about, but here's the question for you. How did they do as chokidars? Just focus on that. I know you have a lot to say, but I want that specific question. But in scenario or real life? Well, either way. चौकीदारहरू आफू पनि सेफ हुनु जरुरी हुन्छ हैन तर सिचुएसनलाई चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट ह्यान्ड भनेको चौकीदार हो किनभने सिचुएसन वर्स भएपछि इन्ट्री हुने चाहिँ चौकीदारबाट इन्ट्री हुने हो अब उहाँहरूलाई पनि धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ त्यही भएर उहाँहरूको ठाउँमा रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ हामीले पनि सबैजनालाई र जति बेला पनि कराएर तपाईले रोक्न सक्नु भएन यस्तो भन्ने होइन कि त्यसको लागि म्यानेज गर्न के सकिन्छ भने आफ्नो साइडबाट हेल्प गर्नलाई अरु चौकीदारहरूको टिम बोलाइदिने नभए पनि उहाँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अर्को जस्तै मेन गेट हुन्छ यहाँनिर हैन अर्को फ्यासिलिटी के हुन्छ जब सिचुएसन वर्स छ भनेपछि उहाँले चाहिँ एकल फोन गरेर अरु टिम मेम्बरहरु चाहिँ कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो साइडबाट चाहिँ जे काम छ त्यो राइट क्लिक गर्ने हो हामीले चाहिँ उहाँहरुबाट त्यही आशा गर्ने हो चौकीदारबाट चाहिँ All right, I think that's true. Okay, so next we had the patient. I want to hear from the resuscitation team. Come up here. You're the only ones wearing white coats besides Dr. Piriani. Where's the resuscitation team? What is your reaction? सुरुमा पेशेन्ट आउनु भएको थियो उहाँ सुरुमा आउँदाखेरि पेशेन्ट अलिकति स्टेबल हुनुहुन्थ्यो तर हामीले जब हेर्यौँ उहाँको कन्डिसन झन् डेटोरिएट हुँदै गयो अब सिचुएसन ह्यान्डल गर्न हामीलाई एकदम गाह्रो भएको थियो किनभने पेशेन्ट पार्टी पनि एकदम आत्तिनु भयो उहाँको इमोसन एकदम बर्स्ट आउट भएर आउनुभयो हामीलाई त्यो बेला पेशेन्ट ह्यान्डल गर्न एकदमै गाह्रो भयो किन हामी टिम हो हामी पनि मान्छे हो आत्तिन्छौँ हामी पनि अब आत्तेर हामीले त्यस्तो आत्तेर हरेस खाए पनि हुँदैन हामीले कन्टिन्यू एफर्ट जारी गऱ्यौँ हामीले एकदम धेरै ट्राई गऱ्यौँ औषधि दियौँ सिपिआर दियौँ जे गर्नु छ हामीले सबै गऱ्यौँ त्यसपछि पनि नसकेपछि हामीले हाम्रो सिनियर डक्टरलाई बोलाएर उहाँको एसिस्टेन्ट मार्फत हामीले कन्टिन्यू गऱ्यौँ Yeah, I think you guys, one of the things that sometimes happens is the initial response is the team is in shock, and you guys actually responded great. But next person, you have to speak. यो मेडिकल कन्डिसन चाहिँ अब कहिलेकाहीँ सिरियस हुँदाखेरि हैन पेसेन्ट पार्टीहरु चाहिँ अब डाक्टरहरुले भनेको सुन्न नै खोज्नु हुँदैन हामीले अघि पनि आफ्नो पुरै इफोर्ट दियौं तर जति भन्दा पनि सुन्नु भएन उहाँले खाली पेसेन्टको भर्खरै आएको छ अब किन यस्तो गरिस् भन्नु बुझ्नै खोज्नु भएन हाम्रो कुराहरु कसरी सम्झाउन पनि अब सम्झिनु भएन हैन त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो हाम्रो सिचुएसन हामीले चाहिँ सकेसम्म ट्राई नै गरे आफ्नो Okay, your turn. हामीले सबैसम्म ट्राई नै गरे जस्तो लागेको थियो अनि अब फेरि पेशेन्ट पार्टीहरु चाहिँ आएर दोष लाउन खोज्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो हैन I guess my question is, what did you think of the surprise? I told you there would be a surprise, but a trick. But what did it take you by surprise? Yeah, it did. Okay, your turn. Sir, about the surprise? Everything, yeah. Well, we were quite surprised at the reaction of patients, a patient party more than the patient. Yep. Because we've been practicing this case scenario, but the patient party's reaction, it was completely different.
Yeah, I think the main point, and we will have our two experts here talk, but the main point here is that it's not just the protocols. You are in charge of all of it, and it extends beyond what's on the protocol page, which we have to discuss. Yes, sir. And so some of that takes planning. What is your reaction? सरप्राइजको बारेमा चाहिँ सुरुमा सरले सरप्राइज हुँदैछ भन्दै के आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ बिरामी कोही मान्छे बिरामी होला त्यसको कन्डिसन एकदम छिटो चेन्ज हुने होला भनेर सोचेको थियो ठाडै मऱ्यो कि बिरामीले सुरुमा त असिस्टेन्ट हुँदा त के गर्ने लिडरलाई गाइड गर्नु पनि गाह्रो भयो त्यो कन्डिसन नै सुरुमै एकदम के त्यो मरेको बिरामी त प्र्याक्टिसै गराइदिनु के गर्ने All right, Sudeshwar, so you were handling the cards and you knew what the scenario was. What would you like to add before we get to the begins? Well, I think our main intention of the act, I think you people have perceived the main intention of this drama. The main purpose of this act was, to put up this act was to make you understand what to expect when you're in an emergency situation. Not just that because you're a registration team, because you're a doctor, your only target is survive the patient or give some orders and that's it. It is not like that. It is how you react to the patients, you react to your health team, react to your first line of defense, that is your security people. You have to respect them as well because they're not just not the security guards. They are the ones who will save you. If you are saving the patient, then they are the ones who save you. So you should keep in mind those things. And lastly, and most importantly, is what kind of reaction will you expect from the patient relatives? I think many areas will be covered by Shishla sister. I don't want to disclose those. I want you to hear from her. It should be more better. Yeah, the main intention was nothing you were going to do is going to save this person. Right now, family members. I need the 5 family members, and I guess, can we give this gentleman a round of applause? I guess in Nepali Bhasha, but it's 2 questions. One was, what did you do to prepare, and then how did it feel while you were going on? About preparation. Yeah, I mean, you obviously, I'm giving Shahrukh a call when we're done. You should be his co-star in the action movie, but seriously, talk to us in Nepali, tell us. जस्तो अहिलेको नेपालको स्थिति हेर्दाखेरि जसले जे गरे पनि हुन्छ भने जस्तै अब हामीले विभिन्न पत्र पत्रिकामा नेपालीहरूले चाहिँ के राम्रोलाई भन्दा नराम्रोलाई चाहिँ बढी क्याच गर्छन् जस्तै अब हाम्रो क्यान्सर हस्पिटलको केस हेर्दाखेरि काठमाडौँको 2-3 केस हेर्दाखेरि जस्तै थाइरोइडको अपरेसन गर्नुपर्ने एउटा ब्युटेर सो गरे त्यस्तो चाहिँ उनीहरूले क्याच गरिरहन्छ राम्रो कुरो चाहिँ उनीहरूलाई विभिन्न नयाँ टेस्ट ट्युब बेबीहरूको इन्भेन्सन यस्तो मतलब हुँदैन नराम्रो कुरो चाहिँ क्याच गरिरहेको हुन्छन् अनि केही गरी मऱ्यो भने डक्टरकै लापरवाहीले मऱ्यो यस्तो पत्र पत्रिकामा सुनिरहेको छौँ हामीले भन्ने उनीहरूको माइन्डमा चाहिँ आइहाल्छ आफ्नो मान्छे देख्ने बित्तिकै आफ्नो मान्छे पनि त्यो रेटिङ कन्डिसनमा छ मर्दैछ भने त्यसमा पनि पेसेन्ट पार्टीले के फिल गर्छ भने डक्टरकै लापरवाही उसलाई चाहिँ भित्रको प्याथोफिजियोलोजी त उसलाई थाहा हुँदैन एकदम एक्युट कन्डिसनहरू हुन्छ चाँडै मरिहाल्ने कन्डिसन पनि हुन्छ त्यस्तो उनीहरूलाई केही पनि थाहा हुँदैन त्यो कन्डिसनमा चाहिँ नि सबै डाक्टरकै लापरवाहीले मऱ्यो भने उनीहरू चाहिँ यति एग्रेसिभ उनीहरूको इमोसन चाहिँ नि यति माथि हाई लेभलमा पुग्छ कि उनीहरू यति एग्रेसिभ हुन्छन् कि उनीहरूले केही पनि सोध्दैनन् अनि एकदम भोलियन्ट रूपमा चाहिँ उनीहरू प्रस्तुत हुन्छ